Good morning, students. Are you able to hear me? I guess nobody is in the class yet. So I apologize for this humming noise in the background. Some construction work is going on near my house. Okay, and it is very near to my bedroom. I even can't able to sleep properly. So please bear with me for today's class. Ma'am, any students are joining? My voice is very low. No students will be joining today. Oh, Sai Kumar is here. Okay. Good morning, Sai. Good morning, Sai. I tried to speak much more louder. Okay, please bear with me, guys, for today's class. So I don't want to waste our time. It is already 9:33. We wasted 3 minutes. So let's get started right away. Okay. So I'll be sharing my screen. Okay. Hi, Sharmaka Priya. Hi, good morning. So let's get started right away. So yesterday we stopped at Python flow control. So the Python programming flow is controlled by these statements and loops. Okay. Now what is a if statement? If is something, if the condition is satisfied, it will be executed. That I taught you yesterday. Okay. Are you people able to see my screen? Say yes if you do. స్క్రీన్ కనపడుతుందా? కనపడితే ఎస్ ఎస్ కొట్టండి కామెంట్స్ లో. Okay, okay, fine. Yes. So I taught you what is a if statement, what is a if else statement. If else అంటే ఏంటంటే కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతే ఎల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇది మనకి అక్కడ కూడా కామన్. కానీ సింటాక్స్ లో ఒక డిఫరెన్స్ ఏం చూసారంటే ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత కోలన్ రావాలి. మనం సెమికోలన్స్ వాడట్లేదు ఎక్కడ పైథాన్లోనూ. కానీ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ సింటాక్స్ చూసారంటే ఇఫ్ కండిషన్ వచ్చిన తర్వాత కోలన్ రావాలి. సో అవన్నీ అబ్జర్వ్ చేయండి. మీరు ఇండెంటేషన్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ పైథాన్లో. ఇఫ్కి ఇండెంటేషన్ ఇచ్చి అంటే కొంచెం ఒక ట్యాబ్ స్పేస్ ఇచ్చి ఏం టైప్ చేసినా అదేమో ఇఫ్ కింద వస్తుంది. మీరు దాన్ని తప్పించి బయట ఏం టైప్ చేసినా అది ఇఫ్ లోపలికి రాదు, బయటకు వస్తుంది. సో ఇఫ్ కండిషన్కి సంబంధం లేకుండా ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. సో ఇండెంటేషన్, కోలన్ ఇవన్నీ కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఎందుకంటే పైథాన్ అన్నది ఇండెంటేషన్తో సెపరేట్ చేసుకుంటుంది, సెమికోలన్స్ వాడం కాబట్టి. సి ప్రోగ్రామింగ్లో సెమికోలన్ మీరు ఎక్కడ పెడితే అక్కడతో స్టేట్మెంట్ అయిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ ఇండెంటేషన్ మ్యాటర్స్. సో ఇండెంటేషన్ కేర్ఫుల్గా ఉండాలి, కోలన్ పెట్టాలి ఇఫ్ తర్వాత, గుర్తుంచుకోండి. ఓకే. సిమిలర్లీ ఫర్ ఎల్ స్టేట్మెంట్ సేమ్ థింగ్. ఇఫ్ తర్వాత ఇండెంటేషన్ పెడితే అది ఇఫ్ బ్లాక్ అవుతుంది. మీరు ఇప్పుడు ఎల్స్ కూడా అదే బ్లాక్లో కొట్టారనుకోండి, ఓకే, ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఎల్స్ బయటకు వచ్చి కొట్టాలి. ఓకే. సో ఇఫ్ కోలన్ తర్వాత దాని స్టేట్మెంట్, దాని తర్వాత ఇండెంటేషన్ రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ ఎల్స్ కోలన్, దాని తర్వాత ఇది కొట్టాలి. ఓకే. సో ఇది ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్. ఓకే. సో మీకు డెమో చూపిస్తాను నేను పైచామ్లో. సో A+B ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం కదా నిన్న ఆన్సర్ ఏమో 0.09 వచ్చింది కదా. సో దీంతో మనం ఒక ఇఫ్ బిల్డ్ చేసుకుందాం. ఓకే. ఇదేమో A+B అన్నది నేను ఇంకా దేంట్లైనా స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఓకే. సో A+B, ఓకే, సి అనేది స్టోర్ చేసుకుని ఇప్పుడు సి ప్రింట్ చేద్దాం. ఓకే. ఇప్పుడు నేను సిని వాడుకుంటాను అనమాట. ఇఫ్ సి ఇస్ మనకి 112 వచ్చింది కదా, గ్రేటర్ దెన్ 100 అయితే, ఓకే, ఇండెంటేషన్ ఆటోమేటిక్ గా పైథాన్ వచ్చేస్తుంది. అదే దీంట్లో అడ్వాంటేజ్ అనమాట. ప్రింట్ కాస్ట్ ఎక్సీడెడ్ 100. ఓకే. కాస్ట్ 100 కంటే ఎక్కువ అయిపోయింది. ఓకే.
లేకపోతే మీరు ఇక్కడే ఎల్స్ టైప్ చేశారనుకోండి, ఇట్స్ అన్ ఎర్రర్. ఇక్కడే ఎల్స్ టైప్ చేయకూడదు, సారీ, ఇక్కడే ఎల్స్ టైప్ చేయకూడదు, అది ఎర్రర్ అయిపోతుంది. సో కోలన్ పెట్టిన వెంటనే ఆటోమేటిక్గా దాని స్పేస్కి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ కాస్ట్ ఈజ్ లెస్ దాన్, ఓకే ఎస్ కోట్స్లో కొట్టాలి కదా, సి, ఎందుకంటే ఈజ్ అన్నది ఒక కీవర్డ్, అది ఎక్కడ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలో నేను చెప్తాను. కాస్ట్ ఇస్ లెస్ దాన్ 100. ఓకే, సో ఇప్పుడు కాస్ట్ మనకు 112 వచ్చింది. సో గ్రేటర్ దెన్ 100 కాబట్టి మనకి ఇఫ్ బ్లాక్ ప్రింట్ అవ్వాలన్నమాట. లెట్స్ ట్రై ఇట్ అవుట్. కాస్ట్ ఇస్ లెస్ దెన్ 100. ఓకే, ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్. ఓకే, ఇక్కడ మనం కోడ్స్ మర్చిపోయాం. ఓకే, సి కాస్ట్ ఎక్సీడెడ్ 100, ఎందుకంటే మనకి సి అన్నది టోటల్ 112 వచ్చింది, మోర్ దెన్ 100 వచ్చింది, అందుకని ఇలా. ఓకే, ఇప్పుడు నేను కండిషన్ చేంజ్ చేస్తున్నాను. లెస్ దెన్ 100 అయితే ఓకే, ఒకవేళ పోనీ సి వాల్యూస్ తగ్గించుకుందాం. ఓకే, దీని వచ్చేసి దీన్ని 67 కాకుండా 50 ఇచ్చుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు లెస్ దెన్ 100 వస్తుంది, మనకి ఏ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. ఓకే, సో 95.09 అన్నది లెస్ దెన్ 100 కదా, సో ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అనమాట, అందుకని ఎల్స్ బ్లాక్కి వెళ్ళిపోయింది. సో రిమెంబర్, ప్రింట్ యూస్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్కి ఒక ఇండెంటేషన్ ఇచ్చి యూస్ చేయాలి. ఇఫ్ క్లోజ్ అయ్యేది ఎక్కడ అంటే కోలన్ పెడితేనే క్లోజ్ అవుతుంది. సో సింటాక్స్ గుర్తుంచుకోండి, ప్లీజ్ డోంట్ మెస్ ఇట్ అప్. ఓకే, సో మనం ఫర్దర్ డిలే లేకుండా వైల్ లూప్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఫాలో అవుతున్నారు కదా? ఎస్, ఓకే ఫైన్. ఓకే, సో వైల్ లూప్ అంటే ఏంటంటే, సో ఈ కండిషన్ ఎప్పుడు దాకా ట్రూ ఉంటుందో అప్పుడు దాకా లూప్, వైల్ లూప్ లో ఉన్నవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఫ్లో చార్ట్ చూసారంటే ఫస్ట్ లూప్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇది ట్రూ అవుతే దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, మళ్ళీ వెళ్ళి టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ టెస్ట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ అయితే మళ్ళీ ఆ బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అలా అలా అది ఫెయిల్ అయ్యేదాకా ఆ బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించారు. సమ్ ఏమో 0, ఇది ఆల్రెడీ నేను ఐ థింక్ వీ హ్యాడ్ లైక్ లిటిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ దిస్. సో దీనికి కూడా సింటాక్స్ రూల్స్ ఏంటంటే కోలన్ లోపల మీకు బాడీ రావాలి, దీని బయట ఏది ప్రింట్ అయినా ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ సమ్ లో ఏముందో అది ప్రింట్ అవుతుంది. ఈ ప్రింట్ కి వైల్ కి సంబంధం లేదు. ఈ ప్రింట్ ఒకవేళ వైల్ లోపల ఇచ్చారనుకోండి, ఒక్కొక్కసారి వచ్చే ఆ సమ్ అన్నది ప్రింట్ అవుతా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ లూప్ లో మనకి 2 వస్తుంది, సో 2 వస్తుంది, మళ్ళీ మళ్ళీ 5 ప్రింట్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ లైన్ లో అది ఎలా డెవలప్ అవుతుందో మీరు చూడాలంటే ప్రింట్ ఇక్కడ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే మ్యామ్, నాకు ఆ స్టెప్స్ అంతా వద్దు, లాస్ట్ ఫైనల్ ఆన్సర్ మాత్రం కావాలి అంటే ప్రింట్ మీరు ఎండ్ ఆఫ్ ది లూప్ లో ఇచ్చుకోవాలి, బయట ఇచ్చుకోవాలి. ఓకే, ఎస్, సో ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ సింపుల్. సో కలెక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. 4 కలెక్షన్స్ గురించి మిమ్మల్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయమన్నాను. ఐ హోప్ యూ పీపుల్ ఎక్స్ప్లోర్, బికాస్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ యూఆర్ డీలింగ్ విత్ ద డేటా. ఓకే, సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ కలెక్షన్స్. సో కలెక్షన్స్ 4 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి లిస్ట్, టపుల్, ఇంకోటి ఏమో డిక్షనరీ, ఫైనల్ వన్ ఏమో సెట్ అని మనం పిలుస్తాం అనమాట. ఓకే, సెట్ లిస్ట్ కొంచెం సిమిలర్ గా ఉంటాయి. ఫస్ట్ లిస్ట్ ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, సో లిస్ట్ ఇస్ అ కంటైనర్ ఆబ్జెక్ట్. హెటెరోజీనియస్. హెటెరోజీనియస్ అంటే ఏంటంటే ఒక లిస్ట్ లో ఓన్లీ ఇంటీజర్స్ ఉండాలి అన్నది రూల్ కాదు, పోతే ఓన్లీ స్ట్రింగ్స్ ఉండాలంటే కూడా అది కూడా రూల్ కాదు. హెట్రోజీనియస్ అంటే ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ఒకే లిస్ట్ లో ఉండొచ్చు. ఓకే, సో అదే హెట్రోజీనియస్. దట్స్ యువర్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, సో ఒక లిస్ట్ కలెక్షన్ లో డూప్లికేట్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో లిస్ట్ లో ఫస్ట్ మెంబర్ 3 అయితే సిక్స్త్ మెంబర్ కూడా 3 అవ్వచ్చు. ఓకే, సో దాన్ని బట్టి అది ఏమి ఎర్రర్ అవ్వదు. మ్యూటబుల్ అంటే లిస్ట్ ఎందుకు మ్యూటబుల్ అంటే లిస్ట్ క్యాన్ బి చేంజ్డ్. ఓకే, లిస్ట్ వాల్యూస్ ఏమవుతాయి అంటే చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో లిస్ట్ ని మీరు ఎలాగైనా మాడిఫై చేయొచ్చు. సో కొత్త లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తేనే మాడిఫై అవుతుంది అన్నది కాదు. ఓకే, జస్ట్ అ మినిట్ గైస్, జస్ట్ అ మినిట్. ఓకే,
సో లిస్ట్‌లో ఉన్న మెంబర్స్ అన్నీ మ్యూటబుల్ ఎందుకంటే లిస్ట్‌లో ఉన్న మెంబర్స్‌ని మీరు చేంజ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ పొజిషన్‌లో 3 ఉందనుకోండి. ఓకే. నేను ఫ్రంట్‌లో ఏమైనా యాడ్ చేస్తానంటే యాడ్ చేసుకోండి. ఓకే. నో ప్రాబ్లమ్ అబౌట్ థట్. ఎనకాల ఒక ఎలిమెంట్ యాడ్ చేస్తానంటే కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో మ్యూటబుల్ అంటే చేంజబుల్ అనమాట. సో గుర్తుంచుకోండి 3 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఎ లిస్ట్ ఈస్ దే ఆర్ హెటెరోజీనియస్. We can have multiple data types in a single list. They can have duplicates. Okay, the elements can be repeated. List won't throw any error about that. Okay, and they are mutable and you can change members of list, which means you can add members to list, you can delete members to list. So that is what mutable means. You can make manipulations on such data. So such data is called a list. Okay, so elements are separated by comma enclosed in curly sorry this square brackets. So square parenthesis use chestam. So that is the syntax of list. I'll tell you, I'll show you obviously because yesterday I already created a list and I'll show it to you. Okay, so ఇవన్నీ ఫాలో అవుతాయి. అపెండ్ చేయొచ్చు, concatenate చేయొచ్చు. ఓకే, ఇండెక్స్ వాల్యూస్ని ఇండెక్సెస్ కానీ వాల్యూస్ని కానీ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్ లెంత్, మినిమం, మాక్సిమం, ఇన్, నాట్ ఇన్. సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు చూడటానికి వేగ్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ లిస్ట్ ఇచ్చాను, జస్ట్ లిస్ట్ అవుట్ చేశాను. ఆ సింటాక్సెస్ ఏంటో అవి ఎలా వర్క్ అవుతాయి అవన్నీ నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, సో కలెక్షన్స్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు సింటాక్స్ చూసారంటే లిస్ట్ నేమ్, ఏదో ఒక లిస్ట్ నేమ్ ఇచ్చుకోండి. లిస్ట్ అని మాత్రమే వద్దు, ఎందుకంటే అదొక కీవర్డ్. వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కీవర్డ్స్ వాడకండి అని. ఓకే, సో స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి. స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో ఇదేమో ఎంటీ లిస్ట్ అంటాం అనమాట, ఎందుకంటే లోపల ఏం పెట్టలేదు కదా. సో అదే లిస్ట్ లోపల ఎలిమెంట్స్ పెట్టామంటే E1, E2, E3, E4 ఎలిమెంట్స్ పెట్టామంటే ఇట్స్ like heterogeneous list. It's a list. Okay, so it's a list with elements. This is called empty list. Okay, nested list అంటే ఏంటంటే ఒక లిస్ట్ లో ఇంకొక లిస్ట్ ఉండటం. ఓకే, సో ఒక లిస్ట్ లో ఇంకొక లిస్ట్ ఎలా మీరు ఇన్కార్పొరేట్ చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు లిస్ట్ ఎలిమెంట్ 1, 2 తర్వాత మళ్ళీ ఒక లిస్ట్ ఓపెన్ చేసుకుని లిస్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్, అదే కదా బేసిక్. సో మళ్ళీ ఇంకొక స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఈఈ1, ఈఈ2, ఈఈ3 క్రియేట్ చేశాను అనమాట నేను. ఓకే, సో అదే లిస్ట్ విత్ ఇన్ ద లిస్ట్ వీ కాల్ ఇట్ నెస్టెడ్ లిస్ట్. ఓకే, సో కన్కాడినేట్, రెండు లిస్ట్స్ ని ఎలా కన్కాడినేట్ చేయొచ్చు అంటే ప్లస్ అన్నది కన్కాడినేట్ ఫంక్షన్ కదా, మనకు అది ఆల్రెడీ తెలుసు. సో లిస్ట్ 1 ఇలా ఉంది, లిస్ట్ 2 ఇలా ఉంది, నాకు రెండు కలిపి ఒకే లిస్ట్ గా ఇవ్వండి అంటే ప్లస్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అపెండ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక లిస్ట్ కి నేను ఒక వాల్యూ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామకృష్ణ నేమ్, సాయి నేమ్, షణ్ముఖ ప్రియ నేమ్ అంతా లిస్ట్ లో ఉంది, లక్ష్మి నేమ్ మిస్ అయిపోయింది అనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు నేను లక్ష్మి నేమ్ యాడ్ చేయాలంటే అపెండ్ అని డబుల్ కోట్స్ లో లక్ష్మి నేమ్ ఇచ్చాను అనుకోండి, లక్ష్మి నేమ్ కూడా మనం ప్రీవియస్ గా క్రియేట్ చేసిన లిస్ట్ కి యాడ్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అపెండ్. ఓకే, సో సార్ట్ రివర్స్ అని నేను లేటర్ గా చెప్తాను. సో ప్రస్తుతం లిస్ట్ తో ప్లే చేద్దాం. సో ఎస్, దేర్ ఇస్ యువర్ లిస్ట్. సో ఇక్కడ నేమ్స్ అన్న దాంట్లో కార్తిక్, సాయి, ప్రసన్న, లక్ష్మి, దాని తర్వాత 2356 అని చెప్పి ఏదో ఊరికే నేను లిస్ట్ క్రియేట్ చేశాను బికాస్ హెట్రోజీనియస్ లిస్ట్ మీకు చూపించాలి కదా, సో అందుకని. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ త్రీ లిస్ట్ కదా, అబ్జర్వ్ చేయండి. లిస్ట్ కావాలండి, లిస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీకు రెండు లిస్టులు అపెండ్ అవ్వాలంటే సో లిస్ట్ 1 ప్లస్ లిస్ట్ 2 అని చెప్పాను కదా. సో ఇప్పుడు లిస్ట్ 1 నేమ్స్ తీసుకుందాం. ఓకే, నేను ఇది ప్రింట్ చేస్తాను అనమాట ఇప్పుడు. సో ప్రింట్ నేమ్స్. ఓకే, దేంతో అపెండ్ చేయాలి దాన్ని అంటే ఎంతో అపెండ్ చేయండి. ఓకే, సో నాకు ఈ లిస్ట్ అపెండ్ అయి రావాలి. లెట్స్ చెక్ ఇట్ అవుట్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూసారంటే ఫస్ట్ లిస్ట్ లో కార్తిక్, సాయి, ప్రసన్న, లక్ష్మి అవన్నీ వచ్చేసాయి. 2356 దాకా వచ్చేసాయి. సెకండ్ లిస్ట్ చూసారంటే ఏజెడ్జిఎం ఉంది, అది కూడా కలిపి ఒకే లిస్ట్ గా మనకి ప్రింట్ అయిపోయింది. ఈ లిస్ట్ ని వేరే దాంట్లో కూడా మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూ నేమ్ లిస్ట్. ఓకే, న్యూ నేమ్స్ అని చెప్పి నేను క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. దీంట్లో నేమ్స్ ఎన్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ప్రింట్ లో న్యూ నేమ్స్ ఇచ్చుకుందాం. ఓకే, సో కొత్త లిస్ట్ కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు, దానికి కూడా అదే రిప్లై వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇవి రెండు యాడ్ అయ్యి న్యూ నేమ్స్ లో సేవ్ అయ్యి న్యూ నేమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. అంతే, సో సింపుల్. సో దిస్ ఇస్ యాడింగ్. నౌ మనం ఏం చేద్దామంటే అపెండ్ చేసుకుందాం. ఓకే, హూజ్ నేమ్ ఇస్ మిస్సింగ్? ఐ థింక్ షణ్ముఖ ప్రియ నేమ్ ఇస్ మిస్సింగ్. నో, సో నేమ్స్ లో మనం అది అపెండ్ చేసుకుని ట్రై చేద్దాం. సో ఇప్పుడు నేమ్స్, ఓకే, డాట్ అపెండ్. ఓకే, ఆ లిస్ట్ లో ఎవరిని అపెండ్ చేస్తున్నానంటే
ఓకే. షణ్ముఖ ప్రియ. సో, ప్రియ నేమ్ అపెండ్ చేస్తున్నాను. సో, ప్రియ అన్న ఒక నేమ్‌ని నాకు నేమ్స్ అన్న లిస్ట్‌లో యాడ్ చేయండి అంటున్నాను. ఓకే. సో, ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేసిన తర్వాత నేమ్స్ ప్రింట్ చేసుకుంటా. ఓకే. సో, లెట్ అస్ ట్రై హౌ థిస్ వర్క్స్. సీ కార్తీక్, సాయి, ప్రసన్న, లక్ష్మి 2356 అన్నది మన పాత లిస్ట్. ఆ లిస్ట్‌లో ప్రియా నేమ్ యాడ్ అయిపోయింది. సో, దిస్ ఈస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ అపెండ్. ఇట్ విల్ యాడ్ అండ్ డిలీట్ లిస్ట్. మ్యామ్ ఒక్కటే అపెండ్ అవుతుందా అంటే, యెస్ ఎట్ ఎ టైమ్ యూ కెన్ యాడ్ ఓన్లీ వన్. మల్టిపుల్ అపెండింగ్ పాసిబులా లేదా అన్నది మీరు ఎక్స్‌ప్లోర్ చేయండి. దట్ ఈస్ ద క్వెషన్ ఫర్ యూ. సో, ఫస్ట్ క్వెషన్ రాసుకోండి. మల్టిపుల్ అపెండింగ్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్. ఓకే. సో, అది చూసి ఎక్స్‌ప్లోర్ చేయండి. నాకు చెప్పండి ఏంటో. ఓకే. సో, ఇన్ ద వాట్సాప్ గివ్ మీ ద రిప్లై. ఓకే. ఫైన్. యూ కెన్ డూ ఇట్ లేటర్. సో, నెక్స్ట్ ఈస్ యువర్ సార్ట్. ఓకే. సార్ట్ ఫంక్షన్ మీరు సార్ట్ అన్నది 2 ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసుకొని చేయొచ్చు. ఓకే. ఫస్ట్ వన్ ఏమో సార్ట్, సెకండ్ వన్ ఏమో సార్టెడ్. ఓకే. ఫస్ట్ వన్‌కి, సెకండ్ వన్‌కి ఒక డిఫరెన్స్ చూసారంటే ఇక్కడ లిస్ట్ 1 తోనే మొత్తం నేను ప్లే చేశాను. కానీ ఇక్కడ లిస్ట్ 2 అని ఉంది. సో, ఇదేం చేస్తదంటే ఉన్న లిస్ట్‌ని సార్ట్ చేయటం సార్ట్ ఫంక్షన్. ఓకే. ఉన్న లిస్ట్‌ని సార్ట్ చేసి కొత్త లిస్ట్‌ని క్రియేట్ చేయటం సార్టెడ్ ఫంక్షన్. ఓకే. సార్టెడ్ అన్నది పాత లిస్ట్‌ని కదపకుండా దాన్ని సార్ట్ చేసి కొత్త లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో, పాత లిస్ట్‌కి ఇప్పుడు మనం సార్ట్ చేసింది పాత లిస్ట్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించదు. పాత లిస్ట్ నుంచి ఒక కాపీ తీసుకొని దాన్ని సార్ట్ చేసి దాన్ని కొత్త లిస్ట్‌గా క్రియేట్ చేస్తుంది. సో, సార్టెడ్ అన్నది వితౌట్ క్రియేటింగ్ న్యూ లిస్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో, బట్ సార్ట్ యూ కెన్ use the old list. So if you want to create a new list, use sorted. Okay. And if you want to modify the same list, you can use the sort function. Okay. So I'll show you how this works. So I'll be taking my n list తీసుకుందాం. ఓకే. సో n డాట్ సార్ట్ ఇస్తున్నాను నేను. ఓకే. సో దీన్ని ఇప్పుడు ప్రింట్ చేసుకుందాం. What happened? Okay, let's sort and print it later. సార్ట్ కీవర్డ్ చేంజ్ అవ్వట్లేదా? n డాట్ సార్ట్. ఓకే. ఇప్పుడు print n. Okay, we'll see how this works. See, AZGM అని ఉన్నది AGMZ అయిపోయింది. ఎందుకంటే మనం ఫార్వర్డ్ సార్టింగ్ చేసుకుంటాం. సో ఎప్పుడు సార్ట్లో డిఫాల్ట్ ఏముంటుందంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఉంటుంది. మ్యామ్ నాకు అసెండింగ్ వద్దు, నాకు జెడ్ ఫస్ట్ కావాలి అని అనుకున్నారు అనుకోండి, రివర్స్ అన్నది మీరు ట్రూ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో రివర్స్ ట్రూ చేసిన వెంటనే ఇప్పుడు జెడ్ ఫస్ట్ వస్తుంది. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ఇట్. ZMG లాస్ట్‌లో ఏ వచ్చింది. అందుకే నేను జెడ్ అండ్ ఏ తీసుకున్నాను ఫర్ మోర్ బెటర్ అండర్‌స్టాండింగ్. సో, ఇలా మీరు సార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో, ఇప్పుడు సార్టెడ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో, సార్ట్ నేను డిలీట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు న్యూ లిస్ట్ క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. సో, N1 క్రియేట్ చేస్తున్నాను. N1లో ఏం స్టోర్ అవ్వాలంటే N కాపీ తీసుకోండి. కాపీ తీసి ఓకే. దాన్ని సార్ట్ చేయండి. సార్ట్ ఎలా చేయాలి? సార్టెడ్ లిస్ట్ 1. ఓకే. సో, సారీ. సార్టెడ్ n. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను n1. ఓకే. సి ఇది రిఫ్లెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు నేను ఇంకోటి కూడా చేస్తాననమాట. సో నేను n ప్రింట్ చేసుకుంటాను. అది సార్ట్ అవ్వదు చూడండి. ఎందుకంటే n మీరు మోడిఫై చేయట్లేదు. nని మోడిఫై చేసి n1లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నారు. nని అలాగే వదిలేస్తున్నారు. ఓకే. చూసారా? సో, ఫస్ట్ ఏమో సార్ట్ అయింది. సెకండ్ లిస్ట్ ఏమో అన్‌టచ్డ్‌గా ఉంది. సో, ఈ సార్టెడ్ అన్న ఫంక్షన్ మీరు ఎందుకు యూజ్ చేయాలంటే, మీరు పాత డేటాని కదపకుండా ఓకే. దాన్ని మోడిఫై చేసి కొత్త లిస్ట్‌గా సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే, ఐ మీన్ లిస్ట్‌ని ఏమీ ఎడిట్ చేయకుండా, ఓకే. సార్ట్ చేయకుండా. సో, దాన్ని అలా యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే మీరు సార్టెడ్ వాడుకోవచ్చు. మ్యామ్ ఉన్నది ఒక లిస్ట్, నేను దాన్ని సార్ట్ చేసుకుంటాను. ఆ లిస్టే సార్ట్ చేసుకొని అదే వాడుకుంటాను అనుకుంటే మీరు సార్ట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు.
సో సార్ట్కి సార్టెడ్కి డిఫరెన్స్ తెలిసింది కదా. సార్టెడ్ will sort the given list and creates a new list, but sort will only sort the given list. So that is the difference between sort and sorted. ఓకే, ఇది నేర్చుకోండి. అండ్ సార్ట్ ఫంక్షన్ చాలా వాటిలో ఉండదు, సార్టెడ్ మాత్రమే ఉంటుంది. నేను అది ఎక్కడ వస్తుందో అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో లిస్ట్ హ్యాస్ సో మెనీ అదర్ ఫంక్షన్స్. లెంత్ అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ లెంత్ చూపించింది అనమాట. సో లెంత్ ఆఫ్ ఎన్, దీన్ని ప్రింట్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎన్ ఎంత 1 2 3 4 ఉంది. సో అది ప్రింట్ అవుతుందో చూద్దాం. 4 ప్రింట్ అవుతుంది. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్, లెంత్ తీసుకునేటప్పుడు ఓకే, ఇక్కడ నేను ఒక ఇది ఇస్తాను, ఒక ఇంపార్టెంట్ కమెంట్ ఇస్తాను. సో లెంత్ స్టార్ట్స్ విత్ 1. ఓకే, సో కౌంటింగ్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే 1తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, లెంత్ అంటే. అదే ఇండెక్సింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది కదా, ఈ నంబర్స్ సేవ్ అయ్యే ఇండెక్సింగ్. సో ఆ ఇండెక్సింగ్ ఏమో 0 1 2 3తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది నిన్న నేను స్ట్రింగ్ టీచ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఐ హోప్ యూ పీపుల్ రిమెంబర్ ఇట్. ఓకే, అండర్స్టూడ్. అదే ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ చేసుకుందాం. ప్రింట్లో ఓకే, సో ఎన్లో నాకు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ పెడుతున్నాను. ఓకే, సో ఎన్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే జెడ్ ప్రింట్ అవుతుందో ఏ ప్రింట్ అవుతుందో చెక్ చేయండి. జెడ్ ప్రింట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే 0 ఇండెక్స్లో ఏ ఉంది, అది 1 ఇండెక్స్ కాదు, కానీ కౌంట్ చేసేటప్పుడు ఏ 1 అవుతుంది. ఓకే, సో కౌంట్కి అదే లెంత్కి ఇండెక్సింగ్కి గుర్తుంచుకోండి. సో నేను ఏ యాక్సెస్ చేయాలంటే నేను జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఏ యాక్సెస్ అయింది. ఓకే, సో ఈ డిఫరెన్సెస్ అని తెలియాలి. ఇండెక్సింగ్ డిఫరెంట్, లెంత్ డిఫరెంట్. లెంత్ విల్ స్టార్ట్ విత్ 1, ఇండెక్సింగ్ విల్ స్టార్ట్ విత్ 0. గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, ఎస్. సో మ్యాక్స్ లిస్ట్, మినిమం లిస్ట్, ఇవి రెండు న్యూమరిక్కి వర్క్ అవుతాయి, మిగతా దీనికి వర్క్ అవ్వవు. న్యూమరిక్ డేటా టైప్కి వర్క్ అవుతాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా రిలీజ్ చేసేసుకుందాం మనం. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఎన్ అన్న లిస్ట్లో మీ సాలరీస్ పెట్టుకుంటాను. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20,000, 30,000, 40,000, ఓకే, అండ్ 12,000. ఓకే, 12,000. ఓకే, సో మళ్ళీ 3,000. ఓకే, సో ఇలా సమ్ న్యూమరిక్ డేటా నేను క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. సో ఈ న్యూమరిక్ డేటా క్రియేట్ చేసుకుని ఇది ఒక లిస్ట్ అయిపోయింది, ఎందుకంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో కమా ఇస్తేనే అదొక లిస్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్లో నేను మాక్సిమం మినిమం ప్రింట్ అవ్వాలి నాకు. ఓకే, సో ప్రింట్ మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఎన్. సో మాక్సిమం వాల్యూ ఏంటని చూసుకుంటే ఈ లిస్ట్లో 40, ఇది చూడండి, ఇది 40,000 కాదు 4 lakhs ఇచ్చుకున్నాం. సో ఇది వస్తుందా లేదా అని ట్రై చేద్దాం. 4 lakhs ఆన్సర్ వచ్చింది. సో మాక్సిమం. దీంట్లోని లీస్ట్ వాల్యూ ఏంటి మీరే చెప్పండి. ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ 3,000. సో దాన్ని ఇప్పుడు నేను ప్రెస్ చేసినప్పుడు నాకు 3,000 వస్తుంది. సో మినిమం యూస్ చేస్తే స్మాల్ వాల్యూ, మాక్సిమం యూస్ చేస్తే బిగ్ వాల్యూ. సో మిన్, మ్యాక్స్ అన్నవి ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ న్యూమరిక్ డేటా టైప్స్. సో దానికి మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో లిస్ట్ ఒక ఎగ్జాక్ట్ కాపీ లిస్ట్ని మీరు క్రియేట్ చేయాలంటే ఇది యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో లిస్ట్ నేమ్ డాట్ కౌంట్ అంటే మెంబర్స్ ఎంత ఉన్నారు అని చెప్పి, మెంబర్స్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయ్యారు అని చెప్పి మనకి వస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో నేను 3,000 మళ్ళీ ఇంకోసారి డ్రైవ్ చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు ట్వైస్ రిపీట్ అయింది కదా. ఇప్పుడు 3,000 ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిందో మనం కౌంట్ చేసుకుందాం. సింటాక్స్ చూసుకోండి, లిస్ట్ నేమ్ డాట్ కౌంట్. ఓకే, సో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్, సారీ నేను కొత్త వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్ నేమ్ ఏంటి, ఎన్ డాట్ కౌంట్. ఓకే, దేన్ని కౌంట్ చేయాలి అంటే 3,000 ఎక్కడెక్కడ వచ్చిందో అది కౌంట్ చేయండి. ఓకే, ఓకే ఓకే ఫైన్. సో ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ ఏ. ఓకే, సో ఏం ప్రింట్ చేయలేదు కదా, అందుకని ఏమి రావట్లేదు. ఓకే, సో వెన్ యూ పుట్ దిస్ 0 times, because I have given it in quotes, it has taken it as string, I guess. See, twice. సో 3,000 అన్నది నా లిస్ట్లో 2 times రిపీట్ అయింది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను 3,000 కాకుండా 9,000 ఒక 4 times ఇద్దాం. 90,000 అయిపోయింది. ఓకే, 9,000. ఓకే, ఇప్పుడు 9,000 1 2 3 4 times ఉంది. సో ఇక్కడ కూడా నేను 9 ఎడిట్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, 9,000 ఎన్ని టైమ్స్ ఉందో కౌంట్ చేసి ఏలో స్టోర్ చేయి, ఏని ప్రింట్ చేయి, అదే కదా మీనింగ్.
So see, four times. So it is once, twice, thrice, and the four times. So this is your list operation. Okay. Hope you got it. So list dot reverse extend. So extend another important thing ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్ తర్వాత ఈ లిస్ట్ ని వెనకాల మొత్తం లిస్ట్ ని అపెండ్ చేయాలంటే పాసిబులా అని అడిగాను కదా. దానికి మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి. నేను ప్రస్తుతం ఈ లిస్ట్ కి ఆ లిస్ట్ ని యాడ్ చేసి ఏంటో చెప్తాను అనమాట. Okay, so now let's put list dot extend list2. Okay, so now I'm going to create one new list called n2. n2 అంటే ఏంటంటే n dot extend దేంతో ఎక్స్టెండ్ చేయాలి దీన్ని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ గాట్ వన్ లిస్ట్ కాల్డ్ n and the other list called names. Okay, సో ఇప్పుడు n వెనకాల నేమ్స్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలంటే you should be putting extend names. Okay, got it. So n dot extend name. So n కి వెనకాల names యాడ్ చేయండి అన్నది. Okay, n అన్న లిస్ట్ వెనకాల names అన్న లిస్ట్ యాడ్ చేయండి. Okay, now let's print n2. Okay, fine. So let's see how this works. Just give me a minute. Extend list to correct. Extend చూపించట్లేదా ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ list1 dot extend list2 none. Let's check this. Include direct function, it will work or not, I'm not sure. Okay, okay. Oh, they both are like different data types, but it should work, no? क्या हुआ? List1 dot extend list2 correct only. Okay, I will show you like examples చూపిస్తాను. Should be working, guys. I don't know what is wrong. Okay, so list2 list1 పెడితే it should be like getting stored in something else. This becomes your new list. Now if I print n1, it should be showing. None చూపించకూడదు. I don't know why. This is the current file. Yes. So let's try it with same data types. Still it is none. Self-iterable none. Okay, but this is the syntax. Okay, I'll check it out what happened here. Okay, this is the syntax. You just know it. Okay, so extend is the word which you can add one list to the other. Okay, so list reverse ante మొత్తం లిస్ట్ అంతా రివర్స్ అయిపోతుంది in the indexing. So list name, this is called డేటా స్లైసింగ్. ఓకే, డేటా స్లైసింగ్ అంటే ఈ ఈ డేటాలో ఈ స్పెసిఫిక్ డేటాలో నాకు ఒక స్పెసిఫిక్ ఇది కావాలి. ఓకే, నాకు ఒక స్పెసిఫిక్ కేటగిరీ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 4,12,000 3,000 9,000 మాత్రం కావాలనుకోండి. ఓకే, సో డేటా స్లైసింగ్ చేయడం ఎలా? ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ సింపుల్. లిస్ట్ నేమ్ ఇచ్చుకోవాలి. ఓకే, లిస్ట్ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ దెర్ ఆర్ త్రీ థింగ్స్. ఓకే, స్టార్ట్ ఎండ్ అండ్ స్టెప్. ఓకే, సో స్టార్ట్ అంటే ఏ ఇండెక్స్లో మీరు స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఎండ్ అంటే ఏ ఇండెక్స్లో నేను ఎండ్ చేయాలి. స్టెప్ అంటే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం థర్డ్ ఇండెక్స్లో అనుకోండి, స్టెప్ 1 ఇచ్చారంటే ఏమవుతుందంటే ఒకటొకటి నెక్స్ట్ ఒకటొకటి తీసుకుంటుంది. స్టెప్ 2 ఇస్తే సెకండ్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. 3 ఇస్తే థర్డ్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. ఓకే, I'll tell you how to do it. Don't worry about it. Okay, so now I'll just take n. Okay, in that n, I'm going to put my first indexing. I want 40 lakhs. I told you 0, 1 and 2. So I'll put 2 దగ్గర నుంచి మొత్తం ప్రింట్ చేయాలంటే మీరు కోలన్ అలాగే వదిలేయండి. ఓకే, దీన్ని ప్రింట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు.
ఓకే. సో, కోలన్ వదిలేసారనుకోండి, 2 ఇండెక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మొత్తం ప్రింట్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో, కోలన్ వదిలేయకుండా నాకు ఇది 2 కదా! 2, 3, 4, 5, 6 ఓకే. నాకు 9000 దాకా వస్తే చాలంటే, మీరు 6 దాకా ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇండెక్సింగ్ నంబర్ ఇంక్లూడ్ అవ్వదు. ఓకే. సో, ఇప్పుడు చూడండి. ఇప్పుడు 40 లాక్స్ సారీ 4,00,000, 12,000, 3,000, 9,000 మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది సిక్స్త్ ఇండెక్స్ కదా! సిక్స్త్ ఇండెక్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోదు. ఓకే. సో, 9,000 వరకే ప్రింట్ అయింది. అందుకే ఇక్కడ ఇచ్చాననమాట. నోట్ ఎండ్ ఈస్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్. మీరు ఎండ్‌లో ఏ ఇండెక్సింగ్ ఇచ్చినా అది ఇంక్లూడ్ అవ్వదు. ఓకే. నౌ మనం ఇప్పుడు ఓకే. ఆహ్ సో, ఇది 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 కదా! సో, 9 దాకా పెట్టుకుందాం. కానీ 2 స్టెప్స్ ఇచ్చుకుందాం. సో, ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే ప్రింట్ అవుతుందంటే ఇది ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. దీన్ని వదిలేస్తుంది. 3000 తీసుకుంటుంది. దీన్ని వదిలేస్తుంది. మళ్ళీ 3000 తీసుకుంటుంది. మళ్ళీ దీన్ని వదిలేస్తుంది. మళ్ళీ దీన్ని తీసుకుంటుంది. ఓకే. సో, ఆల్టర్‌నేట్‌గా ప్రింట్ అవుతుందనమాట. సో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ 2 స్టెప్స్. సీ 40 లాక్స్ ప్రింట్ అయింది. 12,000 మిస్సింగ్. మళ్ళీ 3000 ప్రింట్ అయింది. 9,000 మిస్సింగ్. మళ్ళీ 3000 ప్రింట్ అయింది. మళ్ళీ 9,000 మిస్సింగ్. మళ్ళీ 9,000 ప్రింట్ అయింది. ఈ 9,000 మిస్ అయిపోయింది. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద స్టెప్ మీన్స్. సో 2గా స్కిప్ చేయండి అంటే సెకండ్ వాల్యూ ఓకే. ద 44 లాక్స్ నుంచి సెకండ్ వాల్యూ ఏంటో 3000 నుంచి సెకండ్ వాల్యూ ఏంటో అది తీసుకుంటుంది. డేటా స్లైసింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్లానింగ్ టు గెట్ ఇంటూ డేటా సైన్స్ బ్రాంచ్. ఓకే. సో డేటా స్లైసింగ్ నేర్చుకోండి. So first one is your start index, second one is your end index, last one is your step index. Okay. మ్యామ్ నాకు మొత్తం ప్రింట్ అయిపోవాలి అంటే సింపుల్. మొత్తం ప్రింట్ అయిపోయింది. ఓకే. మ్యామ్ నాకు ఫ్రంట్ 2 వాల్యూస్ వదిలేయండి. లాస్ట్ 2 వాల్యూస్ లాస్ట్ నుంచి నాకు ఒక 4 వాల్యూస్ ప్రింట్ అవ్వాలంటే అది ఎలా చేయొచ్చంటే సారీ నాయిస్ వస్తుంది. ఓకే. ఓకే. సో, నాకేమో ఫ్రంట్ 3 వాల్యూస్ వద్దు. లాస్ట్ నుంచి వాల్యూస్ కావాలంటే మీరు ఇండెక్సింగ్ పెట్టుకున్నారు కదా! ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే నాకు ఫ్రంట్ కొన్ని వాల్యూస్ కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 6 దాకా ప్రింట్ అవ్వండి. ఓకే. ఫ్రంట్ నుంచి అన్నీ ప్రింట్ అవ్వచ్చు. ఓకే. కానీ 6 దాకా 6తో ఆపేయాలి అని చెప్పి నేను చెప్తున్నాననమాట. ఇక్కడ దాకా ప్రింట్ చేయండి. సో, 6కి ముందున్నవన్నీ ప్రింట్ అయిపోతాయి. షూ సి 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 కదా! సో, 3000 ముందున్నవన్నీ ప్రింట్ అయిపోయినాయి. సో, 9000, 3000, 12,000, 4,00,000, 3,000, 30,000, 20,000 మొత్తం ప్రింట్ అయిపోయినాయి. ఎందుకంటే 6 ఇండెక్స్‌కి ముందున్నవి అన్నీ ప్రింట్ చేయండని. సో, కోలన్ అంటే ఆల్ గుర్తుంచుకోండి. ఆల్ బిఫోర్ 6 అన్నది దిస్ మీనింగ్. కోలన్ వెనకాలేస్తే ఆల్ ఆఫ్టర్ 6 ఓకే. సో, కోలన్, డబుల్ కోలన్ ఫినిష్ చేసిన తర్వాత థర్డ్ స్పేస్‌లో ఏమన్నా ఇచ్చుకుంటే దట్ ఈస్ యువర్ స్టెప్. ఓకే. సో, డేటా స్లైసింగ్ నేర్చుకోండి. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో, డెలీటింగ్ ఎ లిస్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 3 టైప్స్ డెలిషన్ ఉంది. ఒకటేమో హోల్ ఇది డిలీట్ చేసుకోవడానికి. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిలీట్ ద హోల్ లిస్ట్. ఓకే. సో, ఇదేమో డిలీట్ డిలీట్ స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్. ఈ ఇండెక్స్‌లో ఉన్న డేటా పోవాలి. ఓకే. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇది కూడా డెలీటింగ్ స్పెసిఫిక్ ఇండెక్సే. డెలీట్ విత్ మెంబర్. ఆ మెంబర్‌ని మెన్షన్ చేసి డిలీట్ చేసేయటం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకొక 3 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. దానిలో 1, 2, 3 అన్నది రోల్ నంబర్. ఓకే. సో, థర్డ్ పర్సన్‌ని లిస్ట్ నుంచి తీసేయండి అని చెప్తే అదేమో పాప్ ఇండెక్స్ నంబర్ అన్నమాట. అదే థర్డ్ పర్సన్ నేమ్ ఏంటో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ పర్సన్ నేమ్ ఏమో అయ్యో! మీ పేర్లేం చెప్పకూడదు. ఓకే. జ్వలిత అనుకుందాం. థర్డ్ పర్సన్ నేమ్ ఏమో జ్వలిత అనుకుందాం. జ్వలిత అనేది తీసేయండి అని చెప్పటమేమో లాస్ట్ వన్. ఓకే. అదేమో డాట్ పాప్, ఇదేమో డాట్ రిమూవ్. దాంట్లో ఏమో ఇండెక్స్ నంబర్ ఉండాలి పాప్‌కి. రిమూవ్‌కేమో ఆ ఎలిమెంట్ నేమే ఉండాలి. క్లియర్ పెడితే ఫుల్ మొత్తం పోతుంది. ఓకే. సో, లెట్స్ ట్రై నౌ. ఓకే. సో, లెట్స్ పుట్ en డాట్ క్లియర్. ఓకే. ఇప్పుడు n ప్రింట్ చేసుకొని ట్రై చేద్దాం. ఓకే. సి ఎంప్టీ లిస్ట్. కానీ లిస్ట్ డిలీట్ అవ్వదు. ఎంప్టీ అయిపోతుంది అంతే. ఓకే. సో, ఇప్పుడు నేను ఈ కమాండ్ తీసేసుకుంటున్నాను.
సో ఎన్ డాట్ పాప్ ఇద్దాం. ఓకే. సో పాప్‌లో రిమెంబర్ ఇండెక్సింగ్ అన్నది ఇక్కడ మాత్రం కర్లీ సారీ నార్మల్ పారాంథసిస్‌లో వస్తుంది. ఓకే. నాకు ఈ వాల్యూ వద్దు. ఓకే. సో 0, 1, 2 కదా! సో పాప్ 2 సెకండ్ ఇండెక్స్‌లో ఉన్నదాన్ని పాప్ చేసేస్తున్నాను. హా! ఫస్ట్ లిస్ట్ ఏమో ఆహ్, జస్ట్ ఎ మినిట్. కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతుంది కదా! హా! సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ 4,00,000 అన్నది సెకండ్ ఇండెక్స్‌లో ఉన్నది పాప్ అయిపోయింది. ఇండెక్సింగ్ ఏమవుతుందంటే మూవ్ అయిపోతుందన్నమాట. ఇది ఇప్పుడు 2 అయిపోతుంది. 3, 4 అని ఇండెక్సింగ్ మూవ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్‌గా. ఓకే. ఇదేమో పాప్ అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను రిమూవ్ చేసుకుందాం. ఓకే. రిమూవ్ చేసేటప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఇచ్చేసుకోవాలి. సో 40,000 ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇది రిమూవ్ అయిపోయి మళ్ళీ అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఐ థింక్ రిమూవ్ షుడ్ బి ఇన్ కోట్స్. Is that correct? Yes. But element need not to be okay. ఒక జీరో తక్కువ కొట్టాను మేబీ. సో విల్ సీ. చలేగా. సో ఇట్ ఇస్ 20,000 30,000 అగైన్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్. సో ఇదేమో ఎలిమెంట్ నేమ్ మెన్షన్ చేయటం. పాప్కి ఏమో ఏం చేయాలంటే సెకండ్ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేసుకుందాం. సో పాప్ 1. ఓకే. సో 30,000 రిమూవ్ అయిపోయింది. 40,000 రిమూవ్ అయిపోయింది. ఇండెక్స్ 1 అండ్ ద మెంబర్. సో మొత్తం రిమూవ్ అయిపోయి దిస్ ఇస్ యువర్ ఫైనల్ లిస్ట్. ఓకే. సో క్లియర్ కొడితే మీ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ద ఎంప్టీ లిస్ట్ విల్ బి షోన్. సో దీస్ ఆర్ ది అదర్ డిలీటింగ్ కమాండ్స్ ఆఫ్ లిస్ట్. ఓకే. సో ఇవేమో మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ అంటారు. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లిస్ట్లో ఇది ఉందా లేదా, ఇది స్ట్రింగ్లో కూడా ట్రై చేయొచ్చు. మీరు ఇది ఈ స్లైడ్ నేను సెండ్ చేస్తాను, మీరు ట్రై చేయండి. ఓకే. కానీ లిస్ట్లో కూడా ఈ మెంబర్ ఉందా లేదా అని ఎలా చెక్ చేయాలి అంటే ఇన్ యూస్ చేసి చెక్ చేయొచ్చు, నాట్ ఇన్ యూస్ చేసి చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ తీసేసుకుందాం. వీ హ్యావ్ లైక్ విల్ రిమూవ్ దిస్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రింట్ ప్రింట్లో నేను ఇప్పుడు కమాండ్ ఏమి ఇస్తానంటే ఇక్కడ ఒక మెంబర్ని నేను మెన్షన్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3,000 ఇస్తున్నాను. ఓకే. 3,000 ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ n1 అన్న ఎలిమెంట్ 3,000 అన్న ఎలిమెంట్ దీంట్లో ఉందా లేదా, ఎన్లో ఉందా లేదా. ఓకే. సో ఎన్ అన్నది లిస్ట్. ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్లో 3,000 ఉందా లేదా, ఉంటే ట్రూ అని ప్రింట్ అవుతుంది, లేకపోతే ఫాల్స్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇన్ అన్నది దాని అవుట్పుట్ ఏంటంటే ఇది బూలియన్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ అ బూలియన్. సో ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఎయిదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఓకే. లెట్స్ చెక్ దిస్. Okay, so 30,000 is there. So sorry, 3,000 is there, so it is getting true. Now let us make up a value which is not here. Okay, 5,000 is done. Now let's try it. Now it is false because 5,000 doesn't exist inside the list. Okay, got it? So ఇది ఇన్ అనమాట. ఇప్పుడు నాట్ ఇన్ అంటే లేకపోతే ట్రూ ఇస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు 5,000 లేదు కదా, ట్రూ ఇస్తుంది. ఓకే. అదే ఇప్పుడు 3,000 లేదు అంటున్నా నేను, లేదు అది ఉంది కాబట్టి ఫాల్స్ ఇస్తుంది. సో ఇవే ఇన్ అండ్ నాట్ ఇన్. ఇన్ అండ్ నాట్ ఇన్ ఒక లిస్ట్లో ఈ వాల్యూ ఉందా, మీ పేరు ఏమైనా మిస్ అయింది అనుకోండి, ఈ పేరు ఉందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేయటమే నాట్ ఇన్ పర్పస్. ఓకే. ఇన్ అండ్ నాట్ ఇన్ పర్పస్. ఓకే. సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఇటరేటింగ్ అ లిస్ట్. ఇప్పుడు ఒక లిస్ట్లో ఉన్న అందరు మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేయాలి, ఒక్కొక్క మెంబర్కి ఏమైనా యాడ్ చేయాలి అని అనుకుంటే మీరు ఫార్ లూప్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. నేను చెప్పాను కదా, ఫార్ లూప్ నేను లేటర్ మీకు ఇటరేషన్లో నేర్పిస్తాను. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ టైం కొంచెం మ్యాచ్ చేయడానికి. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ మీ సాలరీస్ అనుకుందాం. ఓకే. ట్యాక్స్ ఏమో 5%. 5%ని మీరు కన్వర్ట్ చేస్తే 5/100 కదా. సో ఏమొస్తుంది, 50% అనుకుందాం. సో ఏమొస్తుంది, 0.5 వస్తుంది. ఓకే. సో 0.5తో ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేయాలి, అదే ఫ్యాక్టర్ అనుకుందాం. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ట్యాక్స్ అన్నది 0.5 ఫ్యాక్టర్తో మల్టిప్లై అవ్వాలని చెప్పి రెండు డిక్లేర్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు నా సాలరీస్, ఈ సాలరీస్ అన్నీ కూడా 0.5తో మల్టిప్లై అయ్యి నాకు న్యూ లిస్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలి. ఓకే. దాన్ని ఎలా చేయాలంటే ఓకే ఫార్ ఐ అన్నది ఒక
వేరియబుల్ ఈ వేరియబుల్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ పాయింటర్. ఇది దేన్ని పాయింట్ చేస్తుందంటే ఫస్ట్ టైం రన్ అయ్యేటప్పుడు దీన్ని పాయింట్ చేస్తుంది, సెకండ్ టైం రన్ అయ్యేటప్పుడు దీన్ని పాయింట్ చేస్తుంది, థర్డ్ టైం రన్ అయ్యేటప్పుడు దీన్ని పాయింట్ చేస్తుంది, అండ్ సో ఆన్. సో ఫర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్, ఐ అన్నది ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఎన్. ఓకే, సో ఫర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఎన్ ఏం చేయాలి? ఓకే, ఫర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ యూ షుడ్ బి యాడింగ్, ఓకే, ఎన్, సారీ, tax into I. ఓకే, సో ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ 20,000 తీసుకో, ట్యాక్స్ తో మల్టిప్లై చేయి. ఓకే, సో మరి 30,000 తీసుకో, ట్యాక్స్ తో మల్టిప్లై చేయి. ట్యాక్స్ 0.5 కదా. సో ఇది నా సింటాక్స్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఇది లూప్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని నేను ఇంకా న్యూ లిస్ట్ లో సేవ్ చేసుకుంటున్నా. న్యూ లిస్ట్ కూడా అక్కర్లేదు. ఓకే, సో లెట్స్ జస్ట్ చెక్ హౌ దిస్ వర్క్స్. ఓకే, నేను ప్రతిసారి దీన్ని ప్రింట్ చేసుకుంటున్నా. ఓకే, ఓకే, నౌ లెట్స్ చెక్ ఇట్ అవుట్ హౌ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు వర్క్. చూసారంటే ప్రతి ఇది కూడా 0.5తో మల్టిప్లై అయ్యి మీకు లిస్ట్ వచ్చేస్తుంది. 20,000 ఇంటూ 0.5, 10,000, 50%. ఓకే, 30,000 50% ఏమో 15,000. సో 4 lakhs కి ఏమో 2 lakhs ఏమో 50%. సో 12,000 అంటే 6,000 50%. సో ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ని ఫార్ యూస్ చేసుకుని నేను యాక్సెస్ చేసుకుని ఆ ప్రతి ఎలిమెంట్ని ట్యాక్స్ అన్న వేరియబుల్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. ట్యాక్స్లో 0.5 ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ టైం లూప్ రన్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేను కమెంట్స్లో పెడతాను. సో 0.5, ఓకే, ఇంటూ 20,000. ఓకే, సో సెకండ్ టైం లూప్ రన్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుంది? 0.5, ఓకే, ఇంటూ 30,000. సో ప్రతిసారి నాకు లిస్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, దీన్ని ఇప్పుడు ఒక న్యూ లిస్ట్ కి యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. లాస్ట్ లో ప్రింట్ అవుతుందని చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. ఓకే, క్యాప్స్ లో ఉందా? వేరియబుల్స్ అన్ని కేస్ సెన్సిటివ్, సో ప్రింట్ వి. సో ఎస్, ఐ గెస్ ఒక్కొక్కసారి వాల్యూ దాంట్లో సేవ్ అయ్యి అది కూడా ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, లుక్ ఎట్ ఇట్, గాట్ ఇట్. ఓకే, ఫైన్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. పోనీ దీని ఒక ఎంటీ లిస్ట్గా క్రియేట్ చేసి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, నౌ లెట్స్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో ఐ థింక్ empty list, it is not working. Okay, so this is how you loop through all your list values. Okay, so ఈ వాల్యూస్ అన్ని కలిపి, సారీ జస్ట్ మినిట్, ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎ మెసేజ్. ఓకే, సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని లూప్ త్రూ అయ్యి మనకి ఒక్కొక్క వాల్యూతోనూ ఒక్కొక్క సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అప్లై చేయాలంటే వీ కెన్ యూజ్ ఫార్ లూప్. సో ఫార్ లూప్ అంటే, సో ఫర్ సపోజ్ ఒక లిస్ట్లో ఒక 10 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయంటే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని తీసి మనం ఏదైనా మల్టిప్లై చేయాలి, మనం ఏమైనా అడిషన్ చేయాలి అనుకుంటే మనం ఇలా ఫాలో చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇదే ఫార్ లూప్ నేర్చుకోండి. ఫార్ ఫస్ట్ రావాలి, ఇన్ ఏమో సెకండ్ కీవర్డ్. దీనికి మధ్యలో మీరు ఏదో ఒక వేరియబుల్ ఇచ్చుకోవచ్చు, ఏ కానీ ఎఫ్ కానీ. ఓకే, రిపీటెడ్ వేరియబుల్ కాకుండా ఏదో ఒక న్యూ వేరియబుల్ ఇస్తే అదేం చేస్తుంది అంటే ప్రతిసారి ఐలో ఆ వాల్యూని స్టోర్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ లూప్లో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20,000 వస్తుంది, సెకండ్ లూప్లో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30,000 వస్తుంది. సో ఒక్కొక్క వాల్యూని తీసుకోవటానికి మనం ఐ వాడుకుంటున్నాం. ఈ ఐ అన్నది దేని నుంచి వాల్యూస్ తీసుకోవాలి అన్నది సెకండ్ వేరియబుల్గా ఇస్తాం, దట్ ఈస్ యువర్ లిస్ట్ నేమ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో ఫార్ తర్వాత కోలన్ రావాలి, వాట్ ఎవర్ యూ పుట్టింగ్ ఇన్సైడ్ ద ఫార్. ఓకే, సో లెట్ us try printing v separately. ఓకే, సో లాస్ట్లో వీలో ఏ వాల్యూ ఉందో అది మాత్రం ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, నీకు అన్ని వాల్యూస్ కావాలంటే ఫార్ లోపల ఇవ్వాలి. ఓకే, సో అప్పుడే అన్ని వాల్యూస్ ప్రతి ఇటరేషన్కి ప్రతి లూప్కి వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది, లేకపోతే లాస్ట్ వాల్యూ తప్ప వేరే ఏది ప్రింట్ అవ్వదు. ఓకే, ప్రస్తుతం లాస్ట్ లూప్ రన్ అయ్యేటప్పుడు వీలో ఏముంటుందంటే 4500 ఉంటుంది కదా, అది మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇండెంటేషన్ కేర్ఫుల్గా ఉండాలి.
ఓకే. ఐ హోప్ యూ అండర్‌స్టాండ్. సో, నెక్స్ట్ ఈస్ యువర్ టపుల్. ఓకే. నేను లిస్ట్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసినంత ఎలాబొరేటెడ్‌గా దీన్ని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయను. ఎందుకంటే మనకి ఎస్‌క్యూఎల్ ఉంది. ఎస్‌క్యూఎల్ కూడా నేను టీచ్ చేయాలి కాబట్టి ఎస్‌క్యూఎల్ కూడా నేను ప్రామిస్ చేశాను. ఈ కమాండ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఈ కమాండ్స్‌లో ఇంపార్టెంట్ కమాండ్స్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకే. సో, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ కూడా నేను మీకు ప్రామిస్ చేశాను కాబట్టి ఐ వుడ్ లైక్ టు కీప్ దట్ ప్రామిస్ యాస్ ఇట్ ఈస్. సో, ఐల్ జస్ట్ టీచ్ దట్. ఓకే. సో, యెస్. సో టపుల్ అంటే ఏంటంటే ఇది కూడా హెటరోజీనియసే. సో, ఇఫ్ యూ సే హెటరోజీనియస్ అంటే క్యాన్ హావ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డేటా. దీంట్లో కూడా డూప్లికేట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. డూప్లికేట్స్ ఉండొచ్చు. ఇమ్యూటబుల్ అనమాట. ఇమ్యూటబుల్ అంటే ఒక టపుల్‌ని మీకు యాడ్ గాని, డిలీట్ గాని చేయటం అవ్వదు. ఓకే. ఓకే. ఎందుకంటే ఇమ్యూటబుల్ అంటే మీరు ఏమి చేంజ్ చేయలేరు ఆ టపుల్‌లో. ఓకే. సో, దెన్ హౌ టు మేక్ ఎనీ మోడిఫికేషన్స్ అంటే యూ కెనాట్ మేక్ మోడిఫికేషన్స్. యూ క్యాన్ జస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా. ఓకే. ఈ టపుల్‌లో ఉన్న వాల్యూస్‌లో ఫస్ట్ 2 వాల్యూస్ ఇవ్వు, లాస్ట్ 3 వాల్యూస్ ఇవ్వు అని మనం ఎక్స్ట్రాక్టే చేయగలం కాబట్టి చేయగలం గానీ దాన్ని చేంజ్ చేయలేం. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా ఉందనుకోండి. పాస్‌వర్డ్స్ ఉన్నాయి. పాస్‌వర్డ్స్ ఎవరు చేంజ్ చేయకూడదు అనుకుంటున్నారు మీరు. ఓకే. ఈ పాస్‌వర్డ్ లిస్ట్ ఎవరు చేంజ్ చేయకూడదు అనుకుంటే దాన్ని టపుల్‌లో పెట్టుకుంటే బెటర్. ఓకే. సో, కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటాకి టపుల్ మోస్ట్‌లీ యూజ్ చేస్తారు. సో, లిస్ట్‌కి దీనికి ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే అక్కడ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడేమో కర్లీ బ్రేసెస్ నార్మల్ పారాంథసిస్ యూజ్ చేస్తామనమాట. ఓకే. సో, ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నీ దీంట్లో కూడా అప్లికబుల్. కానీ అప్ అండ్ అవి ఇవి ఏమి ఉండవనమాట. సో, టపుల్ ఏంటో చూద్దాం. సో, టపుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? టపుల్ నేమ్ ఇచ్చుకొని, ఒక పారాంథసిస్ ఇచ్చుకొని, లోపల మీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ కొట్టేయండి అంతే. ఓకే. సో, టపుల్‌ని రిపీట్ చేయటం అవుతుంది. ఓకే. కానీ మనం అది మోడిఫికేషన్ అయిపోతుంది కదా! సో, మోడిఫై చేసినప్పుడు మీరు ఓన్లీ ఇది చేశారనుకోండి మీకు ఎర్రర్ ఒస్తుంది. ఓకే. బట్ యూ క్యాన్ క్రియేట్ ఎ న్యూ టపుల్ ఫ్రమ్ ద ఓల్డర్ టపుల్. అక్కడ సార్టెడ్ నేర్పించినప్పుడు మీకు చెప్పాను గుర్తుందా? సో, T1 మీరు సార్ట్ జేసుకోవచ్చు. కానీ సార్ట్ చేసింది ఎక్కడ సేవ్ చేసుకోలేరు. T1కి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే మీరు సేవ్ చేసుకోవాలంటే కొత్త టపుల్ క్రియేట్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకోండి. గానీ T1ని కలపొద్దు. టపుల్ 1ని కలపొద్దు. అదే మీనింగ్ అన్నమాట. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం కాంకాటినేట్ జేసుకోవచ్చు 2 టపుల్స్‌ని కూడా. సో, విల్ సీ హౌ దిస్ యాక్చువల్లీ వర్క్స్. ఓకే. సో, టపుల్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయో చూద్దాం. ఓకే. యెస్. గాట్ ఓన్లీ 10 మినిట్స్. టైమ్ రన్ అయిపోతుంది గదా! ఐల్ జస్ట్ షో యూ హౌ టు క్రియేట్ ఎ టపుల్. సో, ఇదే టపుల్ అన్నమాట. అయిపోయింది అంతే. అయిపోయింది. ఇది ఇప్పుడు టపుల్ అయిపోయిందనమాట. సో, ఇప్పుడు నేను టపుల్ 2 క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దీంట్లో నాకేం కావాలంటే ఎన్ ఓకే. ఎన్ తర్వాత ఐయామ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ టపుల్ టు దిస్. ఓకే. పైన ఇంకో టపుల్ నేమ్స్ కూడా టపుల్‌గా కన్వర్ట్ చేసేసుకుందాం. మీరు కావాలంటే టైప్ కాస్టింగ్ నేర్పించాను కదా! టైప్ ఎలా కనిపెట్టాలో టైప్ యూజ్ చేసుకొని దాని టైప్ ఏంటో చెక్ చేయండి. సో, ఎన్ ప్లస్ నేమ్స్. ఓకే. ఇదేమో కొత్త టపుల్‌గా క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో, ఇప్పుడు మనం T2ని ప్రింట్ చేసుకుందాం. సో, మొత్తం కలిపి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ ఎన్‌ని ప్రింట్ చేసుకుంటే ఓన్లీ ఎన్ మాత్రం ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే. సో, దీని మీనింగ్ ఏంటంటే నేను ఎన్‌ని ఏం చేయలేదు. ఓకే. ఎన్‌ని నేమ్స్‌ని కలిపి కొత్త టపుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను కానీ ఎన్‌ని ఏం చేయలేను నేను. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ టపుల్ బికాస్ దే ఆర్ ఇమ్యూటబుల్. యూ కెన్ క్రియేట్ న్యూ టపుల్స్ విత్ ద ఓల్డర్ టపుల్స్, make modifications in that way, but you cannot modify the existing tuple. Okay. So, length maximum minimum I already taught you. Numerics మాత్రం length యూజ్ చేయొచ్చు. Numerics మాత్రం యూజ్ చేసేది maximum minimum already I taught you that. సో, సార్టెడ్ అక్కడ సార్ట్ అన్నది పాత లిస్ట్‌ని సార్ట్ చేస్తుందని చెప్పాను కదా! ఇక్కడ పాత లిస్ట్‌ని మోడిఫై చేయడానికి లేదు కాబట్టి సార్ట్ ఫంక్షన్ లేదు. ఓకే. నో సార్ట్ ఫంక్షన్ ఫర్ టపుల్స్. వన్స్ సార్టెడ్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ లిస్ట్. ఓకే. సో, సార్ట్ చేశారంటే దాన్ని లిస్ట్‌గా మోడిఫై చేసేస్తుంది. ఓకే. రివర్స్ ట్రూ ఇదంతా మీకు ఆల్రెడీ లిస్ట్‌లో మనం చేసినప్పుడు చెప్పాననమాట. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ యువర్ టపుల్. డిక్షనరీ అంటే కర్లీ బ్రేసెస్‌లో క్రియేట్ చేసేది డిక్షనరీ. ఎలా క్రియేట్ అవుతుందంటే అప్డేట్ చేయొచ్చు మీరు. మ్యూటబుల్ చేంజ్ అవుతుంది. సో, యూనిక్ కీస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే. సో, స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఏమో ఇండెక్సింగ్‌కి యూజ్ చేయొచ్చు. ఇండెక్స్‌కి మాత్రమే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ కానీ క్రియేట్ చేయడానికి ఇలాగే క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే. సో,
అప్డేట్ చేయొచ్చు, మనం డిలీట్ చేయొచ్చు, యాక్సెస్ కూడా చేసుకోవచ్చు. యాక్సెస్ అంటేనే ఇండెక్స్ అంటేనే మనం యాక్సెసింగ్‌కే వాడతాం. సో, ఇండెక్సింగ్ ఉందంటేనే మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అని అర్థం అనమాట. ఓకే. So let us see deleting dictionary elements is possible. Okay, let us see what is the syntax of a dictionary. Dictionary one key value. Okay, ఇదేమో key ఉంటుంది, వాల్యూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఐడి ఏమో 33 అనుకుందాం. ఓకే, 33 కోలన్ జ్వలిత. ఓకే, సాయి ఐడి ఏమో 34. ఓకే, 34 కోలన్ సాయి. ఓకే, రామకృష్ణదేమో 35 అనుకుందాం. సో 35 కోలన్ రామకృష్ణ. సో, అలా క్రియేట్ చేసామంటే ఒక ఐడీకి ఒక నేమ్, ఒక ఐడీకి ఒక నేమ్ అలా అసైన్ అయిపోతుంది. మ్యామ్ ఎందుకు కీస్ ఇవ్వాలి? మనం డైరెక్ట్‌గా నేమ్స్ ఇవ్వచ్చు కదా! అంటే కీస్ ఎందుకు మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే డిక్షనరీలో కీ అండ్ వాల్యూ పెయిర్స్ ఎందుకు ఆహ్, క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే యాక్సెసింగ్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామకృష్ణ నంబర్ 35 మాత్రమే నాకు తెలుసు. ఆ పేరు రామకృష్ణ నాకు తెలీదు. సో, 35థ్ రికార్డ్ నేను పుల్ చేయాలంటే కీ వాల్యూ మాత్రం మెన్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది. 36th వాల్యూ ఆ కీ ప్లస్ వాల్యూ 2 ప్రింట్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఎ డిక్షనరీ. సో, ఒక డిక్షనరీలో యూ కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ ఎ లిస్ట్. కీ ఇచ్చుకొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా పేరుంది. నేమ్ జ్వలిత అని ఇస్తున్నాను. నాకున్న హాబీస్ ఏమో చాలా ఉన్నాయి. సో, హాబీ 1 ఏమో డాన్సింగ్, టీచింగ్, ఓకే, సింగింగ్. ఐయామ్ ఎ వెరీ హారిబుల్ సింగర్. ఓకే. సో, సింగింగ్, దాని తర్వాత స్లీపింగ్. ఓకే. ఈ 4 హాబీస్ కింద పెట్టుకోవచ్చు. సో, ఇక్కడేమో నేమ్ జ్వలిత, ఇక్కడేమో హాబీస్ కింద ఈ హాబీస్ లిస్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు క్రియేట్ ఎ లిస్ట్ వితిన్ ఎ డిక్షనరీ వాల్యూస్. ఓకే. సో, నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో, అపెండ్ చేసుకోవటం ఇస్ పాసిబుల్. ఇక్కడ కీ ఇచ్చుకొని, ఇక్కడ ఒక వాల్యూ ఇచ్చుకుంటే అపెండ్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 36థ్ రికార్డ్ ఏమో షణ్ముగప్రియ. సో, ఇక్కడ 36 ఇవ్వండి. వాల్యూలో ఏమో షణ్ముగప్రియ ఇవ్వండి. డిక్షనరీ నేమ్ ఏమో మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా! ఒక డిక్షనరీ మన నేమ్స్‌తో. ఆ డిక్షనరీ నేమే ఇస్తే యాడ్ అయిపోతుంది. సో, డెలీటింగ్‌కి కీ మాత్రం యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. డెలీట్ అయిపోతుంది. ఆ కీలో ఇప్పుడు 35థ్ రికార్డ్ రామకృష్ణని లేపేయాలనుకుంటున్నా నేను. ఓకే. ఇక్కడ 35 ఇచ్చారనుకోండి. రామకృష్ణ అన్న నేమ్ ఆ రికార్డ్ మొత్తం డిలీట్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో, క్లియర్ అంటే హోల్ డిక్షనరీ క్లియర్ చేయటం. సో, లెంత్ అంటే డిక్షనరీ లెంత్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎన్ని కీ వాల్యూ పెయిర్స్ ఉన్నాయి అన్నది మనకి డిస్‌ప్లే అవుతుంది. వాల్యూస్ అంటే ఇక్కడ చూపించాను కదా మీకు. V1, V2, V3, V4 ఇవన్నీ వాల్యూస్ అన్నమాట. ఇవన్నీ కీస్ అన్నమాట. నాకు కీస్ అంతా అక్కర్లేదు మ్యామ్. వాళ్ళ ఐడీస్ నాకు అక్కర్లేదు. వాళ్ళ నేమ్ లిస్ట్ మాత్రం కావాలంటే మీరు వాల్యూస్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే. ఐటెమ్స్ అంటే మొత్తం నేము, కీ, వాల్యూ, కీ 2 ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఐటెమ్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. సో, వరుసగా అన్ని ప్రింట్ అయిపోతా ఉంటాయి. ఓకే. సో, డిక్షనరీ డాట్ గెట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు డిక్షనరీలో. గెట్ ఫంక్షన్ దేనికి వర్కౌట్ అవుతుందంటే మీరు కీ నేమ్ ఇస్తే మాత్రం వర్కౌట్ అవుతుంది. అందుకే చెప్పాను కీ వాల్యూ పెయిర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటే యాక్సెసింగ్ ఈజీ అని చెప్పి. ఓకే. సో, క్రియేట్ అ డిక్షనరీ విత్ 2 లిస్ట్స్ అండ్ షో ఇట్ డెమో. ఓకే. సో, దీన్ని ఎలా చేయాలి? ఇప్పుడు నేను ఒక డిక్షనరీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. కానీ ఆ డిక్షనరీ సారీ అబౌట్ దట్. ఆ డిక్షనరీ ఎలా ఉండాలంటే నాకు 2 లిస్ట్ నుంచి ఆ డిక్షనరీ క్రియేట్ అవ్వాలి. అంటే ఫస్ట్ లిస్ట్‌ని నేను కీస్ కింద వాడుకుంటాను. సెకండ్ లిస్ట్‌నేమో నేను వాల్యూస్ కింద వాడుకుంటాను. దాన్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? ఓకే. ఐ విల్ షో యూ దట్. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే. యెస్. సో, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రెష్. ఓకే. సో, ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సారీ. సో, లిస్ట్ 1 క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో, లిస్ట్ 1లో నేను నేమ్స్ పెట్టుకుంటున్నాననమాట. ఓకే. సో, నేమ్స్ పెట్టుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంట్రీ నేమ్స్ పెట్టుకుందాం. ఓకే. ఇండియా. ఓకే. దాని తర్వాత పాకిస్తాన్. మీకు పాకిస్తాన్ క్యాపిటల్ ఏంటో తెలుసా? కరాచీ కదా! ఓకే. ఫైన్. ఓకే. నెక్స్ట్ స్పెయిన్. స్పెయిన్ ఏమో మాడ్రిడ్. ఓకే. ఆహ్, యూఎస్ఏ ఏమో వాషింగ్టన్ డీసీ కదా! ఓకే. సో, ఇదొక లిస్ట్. ఓకే. నేను లిస్ట్ 2 కూడా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇవన్నీ క్యాపిటల్ సిటీస్ అన్నమాట. సో, ఐ విల్ పుట్ ఢిల్లీ. ఓకే. ఐ విల్ పుట్ కరాచీ. ఐయామ్ టూ బ్యాడ్ ఎట్ హిస్టరీ. సో, కరాచీ కాకపోతే తిట్టుకోవద్దు. సో, మాడ్రిడ్ అండ్
వాషింగ్టన్. ఇంత పెద్ద పెద్ద పేర్లు ఎందుకు పెడతారబ్బా అసలు. ఓకే. సో ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ 2 లిస్ట్ నౌ. ఓకే. ఈ 2 లిస్ట్‌లో ఇవన్నీ కీస్ గాను, ఇవన్నీ వాల్యూస్ గాను నేను వాడుకోవాలి ఇప్పుడు. ఓకే. సో అది ఎలా చేయడం అంటే యూ క్యాన్ యూజ్ ద జిప్ ఫంక్షన్. ఓకే. సో డిక్షనరీ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే. సో డిక్ట్ అన్నది కీవర్డ్. డోంట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. డిక్ట్ అన్నది మీరు ఏ డిక్షనరీ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వేరియబుల్ డిక్ట్‌గా వాడకూడదు. డిక్ట్ అన్నది కీవర్డ్ గుర్తుంచుకోండి. ఓకే. సో డిక్ట్ ఓకే. ఓపెన్ చేసుకొని విల్ పుట్ జిప్ ఫంక్షన్. ఓకే. ఇప్పుడు జిప్ చేయాలంటే ఏమేమి జిప్ చేయాలంటే నాకు ఎల్1ని ఓకే. సో ఎల్1 నేమో నాకు కీస్ గాను, ఎల్2 నేమో ఇటరబుల్. ఓకే. ఎల్2 నేమో వాల్యూస్ గాను నాకు జిప్ చేయండి అని అని చెప్తున్నాననమాట. ఓకే. సో ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఫినిష్ అయింది. ఇప్పుడు లెట్ అస్ ప్రింట్ ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఆ ఐటెమ్స్‌ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం చెప్పాను? dict1 డాట్ ఐటెమ్స్ చెప్పాను కదా! సో, అదే చేస్తున్నాను నేను. dict1 డాట్ ఐటెమ్స్‌ని ప్రింట్ చేసుకుందాం. ఓకే. ఆ! సో, డిక్ట్ ఐటెమ్స్ ఏంటంటే ఇండియా కీ దాని వాల్యూ ఏమో ఢిల్లీ. పాకిస్తాన్ ఏమో కీ వాల్యూ ఏమో కరాచీ. స్పెయిన్ ఏమో కీ ఇది వాల్యూ ఏమో మాడ్రిడ్. సో, ఇలా తీసుకోవాలండి. ఈ స్క్రీన్ షాట్ నేను మీకు సెండ్ చేస్తాను. ఓకే. ఓకే. స్క్రీన్‌షాట్ ఉండి నేను సెండ్ చేస్తాను. ఓకే. సో, స్పెయిన్ ఏమో మడ్రిడ్, యూఎస్ఏ ఏమో వాషింగ్టన్ డీసీ. సో, 2 లిస్ట్ నుంచి ఒక డిక్షనరీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? ఫస్ట్ వన్ ఏమో కీస్, సెకండ్ వన్ ఏమో వాల్యూస్‌గా ఎలా వాడుకోవాలంటే, సో, దిస్ ఇస్ హౌ యూ డూ ఇట్. దిస్ హాస్ బికమ్ ఎ డిక్షనరీ. ఓకే. అండర్‌స్టూడ్? సో, a key value, key value and this has become a dictionary. Okay. So, this is how you do it. అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో ట్రై ద టైప్ ఆఫ్ dict1 అని పెట్టుకుంటే మీకు డిక్షనరీ అని చూపిస్తుంది టైప్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ వన్ డెమో ఐ హావ్ షోన్ యూ. సో దిస్ ఇస్ డిక్షనరీ డెమో అనమాట. సో నెక్స్ట్ చూసుకుందాం. సో డిక్షనరీ కీ వాల్యూస్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. సెట్స్ సెట్స్ మీకు ఆబ్వియస్లీ తెలుసు. సెట్లో 3 ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇంటర్సెక్షన్, యూనియన్, డిఫరెన్స్. సో డూప్లికేట్స్ అలో చేయదు. సో మీకు యూనిక్ వాల్యూస్ కావాలి అంటే మీరు సెట్ యూస్ చేసుకోండి. ఓకే. హోమోజీనియస్ అన్నాడు. హోమోజీనియస్ అంటే మీరు ఇంటీజర్స్, స్ట్రింగ్స్, ఫ్లోట్స్ కలిపేయడానికి కుదరదు. ఓకే. సో డూప్లికేట్స్ రిమూవ్ అలౌ చేయదు. హోమోజీనియస్ డేటా ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇట్లా ఫంక్షన్స్ చూసారంటే 2 సెట్స్ కలిపి యూనియన్ కావాలంటే రెండిట్లోనూ ఉన్న అన్ని ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఆల్ ప్రింట్ అవ్వాలంటే యూనియన్ యూజ్ చేస్తాం. రెండిట్లో కామన్‌గా ఉన్నాయంటే ఇంటర్సెక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. డిఫరెన్స్ అంటే మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు సెట్ 1లో ఉన్నవన్నీ ప్రింట్ చేయి. కానీ సెట్ 2లోను, సెట్ 1లోను కామన్‌గా ఉన్నయి వదిలేయి. ఓకే. ఇదే ఇక్కడ సెట్ 2 ఇచ్చామంటే సెట్ 2లో ఉన్నవన్నీ ప్రింట్ చేయి. కానీ సెట్ 1లో ఏమన్నా కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అవి మాత్రం ప్రింట్ చేయొద్దు. సో ఇదేమో డిఫరెన్స్ ఫంక్షన్ అనమాట. సో సెట్ కూడా నేర్చుకోండి. ఓకే. సో వీ హావ్ సీన్ 4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్. వన్ ఇస్ లిస్ట్, సెట్, డిక్షనరీ అండ్ టపుల్. నాలుగిటికి డిఫరెన్స్ తెలియాలి. ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా యాక్సెస్ చేయాలని తెలియాలి. ఏవి మనం చేంజ్ చేయగలుగుతాం, ఏవి మనం చేంజ్ చేయటం కుదరదు. కొత్త లిస్ట్ కానీ, కొత్త టపుల్ కానీ క్రియేట్ చేయకుండా మనం చేంజ్ చేయక ఐ మీన్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ కెనాట్ చేంజ్ దట్ యూ షుడ్ బి నోయింగ్. ఓకే. అండర్‌స్టూడ్? యెస్. సో నేను జస్ట్ ఎక్స్‌క్యూఎల్ కమాండ్స్ మాత్రం చూపిస్తాను. నేను ఆల్రెడీ ఒక డేటాబేస్ ఆన్‌లైన్ డేటాబేస్ తీసుకున్నాను. సో దాని నుంచే మీకు చూపిస్తాను. వేర్ ఇస్ దిస్ హియర్? ఓకే. సీ ఓకే. సో ఇదొక ఎస్‌క్యూఎల్ డేటాబేస్ అనమాట. డేటాబేస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయటం. సో డేటాబేస్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇట్స్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐల్ టేక్ 5 మినిట్స్. ఓకే. ఐల్ టేక్ 5 ఎక్స్ట్రా మినిట్స్. ఓకే. Uh, is it okay, guys? If I take 5 more minutes? Is it okay if I take 5 more minutes? Renu is new member. I haven't seen her yesterday. Renu, can I take 5 more minutes, Renu? మనసులో నో మ్యామ్ అనుకుంటుంది కానీ ఏం టైప్ చేయాలో అర్థం కావట్లేదు తనకి. ఓకే. ఓకే. ప్రసన్న సేస్ ఓకే. సో ఐల్ టేక్ ఇట్. ఎస్‌క్యూఎల్ కూడా చూపిస్తానని చెప్పాను కదా! సో దట్స్ వై. సో డేటాబేస్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్.
ఇన్ అ స్ట్రక్చర్. ఈ స్ట్రక్చర్స్ మోస్ట్‌లీ టేబుల్స్ అవుతాయి అన్నమాట. సో, ఇది కంట్రోల్ చేయటం డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అని చెప్తాం. ఈ కంట్రోలింగ్ ఎలా చేస్తామంటే క్వెరీ లాంగ్వేజ్‌తో చేస్తాం. అదే మన ఎస్‌క్యూఎల్. ఓకే. సో, ఎస్‌క్యూఎల్‌కి ఫస్ట్ స్లైడ్ చూసారంటే నేమ్ ఉంటుంది. స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్. సో, ఎస్‌క్యూఎల్ అంటే అదే. ఓకే. దాన్ని సీక్వెల్ అంటారు యాక్చువల్లీ. వి కెన్ కాల్ ఎస్‌క్యూఎల్ యాస్ వెల్. సో, క్రియేషన్ ఒక డేటాబేస్ గాని, ఒక టేబుల్ గాని ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే ఇలా ఒక డేటాబేస్ ఇచ్చి డేటాబేస్ నేమ్ ఇస్తే డేటాబేస్ అన్నది కీవర్డ్. ఓకే. సో, కీవర్డ్స్ అన్ని నేను రెడ్‌లో పెడుతున్నాను. ఓకే. ఓకే. సో, ఇవన్నీ కీవర్డ్స్ అనమాట. ఈ 2 కీవర్డ్స్ డేటాబేస్ నేమ్ ఇస్తే డేటాబేస్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఎంప్టీ డేటాబేస్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆ డేటాబేస్‌లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఓకే. ఎంటర్ అంటే యూ నో హౌ టు క్రియేట్ ది పాత్ రైట్. సో, పాత్ ఇచ్చుకొని ఆ డేటాబేస్‌లోకి ఎంటర్ అయిపోయి ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయటం ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో, కాలమ్ 1 డి టైప్ అంటే ఏంటంటే దాంట్లో ఏ డేటా యాడ్ చేస్తున్నారు అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంటీజర్స్ యాడ్ చేస్తే WVAR 255 అని ఉంటుంది. సో, అదేమో డేటా టైప్ ఆఫ్ ఇంటీజర్. అదే మీరు స్ట్రింగ్ క్రియేట్ చేశారంటే ఎస్టీఆర్ అని చెప్పి డేటా టైప్ ఇవ్వచ్చు. మీరిప్పుడు వార్ 255 ఇచ్చి దాంట్లో ఒక స్ట్రింగ్ డంప్ చేస్తే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే కాలమ్ 1 అన్నది డెడికేటెడ్ టు ఇంటీజర్స్. ఓకే. కాలమ్ 2 అన్నది డెడికేటెడ్ టు స్ట్రింగ్స్ అన్నట్టు మీరు ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. సో, డి టైప్ అంటే డేటా టైప్. సో, దిస్ ఇస్ హౌ యూ క్రియేట్ ఎ టేబుల్. Okay, so how to access the table? We have like n number of commands. Ivanni nenu yesterday I compiled it, but I guess I have don't have like time to show all the commands. Okay, but I'll show you something that is like very basic. So వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఏం చేశారంటే కస్టమర్స్ అనే టేబుల్ ఉంది మా డేటాబేస్లో. యువర్ డేటాబేస్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేశారు. దాంట్లో ఈ టేబుల్స్ అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. సో టేబుల్ నేమ్ ఏమో కస్టమర్స్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే నాకు సెలెక్ట్ స్టార్. స్టార్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ గుర్తుంచుకోండి. కస్టమర్స్‌లో ఉన్న డేటా అంతా ఫ్రమ్, ఫ్రమ్ అన్నది ఏ టేబుల్ యాక్సెస్ చేస్తున్నామో దాన్ని. ఓకే. సో, సెలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ కస్టమర్స్. ఓకే. ఇప్పుడు నేను రన్ చేశాననుకోండి. చూడండి ఈ కస్టమర్ టేబుల్ ఏంటో మొత్తం వచ్చేస్తుంది. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ఓకే. 7 రోస్ ఉన్నాయి. మొత్తం వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు ఇదంతా వద్దు మ్యామ్. ఓకే. నాకు మా కస్టమర్స్ అన్ని అడ్రస్ లిస్ట్ మాత్రం కావాలి అనుకున్నారనుకోండి. సో, సెలెక్ట్ అడ్రస్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ ఇచ్చామంటే అడ్రస్ మాత్రం వచ్చేస్తుంది. ఓకే. అండర్‌స్టూడ్. సో, దిస్ ఈస్ లైక్ సెలక్షన్. సెలక్షన్ స్టార్ సెలక్షన్ అండ్ కాలమ్. సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ అంటే ఏంటి మ్యామ్? అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి స్టార్ నేను నొక్కుతాను. మళ్ళీ మొత్తం టేబుల్ చూపిస్తాను ఒకసారి. ఓకే. స్టార్ ఓకే. ఇప్పుడు దీంట్లో చూసారంటే ఏదైనా రిపిటేషన్ ఉందా చూడండి. హా! సిటీ ఏమో మెక్సికో 2 సార్లు రిపీట్ అయింది. దాని తర్వాత మెక్సికో 3 సార్లు రిపీట్ అయింది. ఇప్పుడు నాకు మెక్సికో రిపీట్ అయిన కమాండ్స్ ఒద్దు. సో, అదనుకుంటే ఇప్పుడు నేను డిస్టింక్ట్ ఇచ్చుకుంటాను. ఓకే. సో, సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్. ఓకే. సో, డిస్టింక్ట్ తర్వాత దేంట్లో అంటే నాకు యూనిక్ అయిన సిటీ నేమ్స్ మాత్రం కావాలి. సిటీ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్. ఓకే. సో, ఇప్పుడు మెక్సికో అన్నది 3 టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వకుండా తక్కువే వస్తుంది. ఇక్కడ 91 రికార్డ్స్ చూపిస్తుంది కదా! అది మనకి తక్కువ చూపిస్తుంది చూడండి. ఓన్లీ 69 చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే మెక్సికో అన్ని సార్లు రిపీట్ అయిందన్నమాట. ఓకే. సో, మెక్సికో గాని, బెర్లిన్ గాని, లండన్ గాని ఎక్కడైనా రిపీట్ అవుతే అది తీసుకోకుండా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను, రేణు మేమిద్దరం ఒకే సిటీ నుంచి. ఓకే. సో, నాకు ఎంతమంది ఒకే సిటీ నుంచి అని సారీ ఎన్ని సిటీస్ ఉన్నాయి, యూనిక్ సిటీస్ ఉన్నాయి. నాకు ఏ సిటీస్ నుంచి కస్టమర్స్ ఉన్నారు అని తెలియాలంటే మీరు డిస్టింక్ట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇదేమో రేణుకకొకసారి మెక్సికో, నాకొకసారి మెక్సికో చూపించకుండా మేమిద్దరం ఒకే సిటీ నుంచి కాబట్టి మెక్సికో ఒకసారి మాత్రం చూపిస్తుంది. ఓకే. సో, దిస్ ఇస్ హౌ డిస్టింక్ట్ అంటే యూనిక్ వాల్యూస్. సో, ఇక్కడ ఇచ్చాను అదొకసారి గో త్రూ చేసుకోండి. ఓకే. సో, యూనిక్ వాల్యూస్. అండ్ ఇదేమో కాపీ చేయటం. కాపీ మనం ఇప్పుడు కాపీ ఇవి టాప్ 50 మాత్రం చూపిస్తుంది. ఎన్ దగ్గర 50 ఇస్తే టాప్ 50 మాత్రం చూపిస్తుంది. 50% ఇస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 200 రోస్ ఉంటే 50% 100 రోస్ మాత్రం చూపిస్తుంది. సో, ఇవన్నీ మీరు అటెంప్ట్ చేయండి. ఓకే. నేను వేర్ అంటే ఏంటో చూపిస్తాను. ఓకే. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ ఒకసారి నేను ఫీల్డ్స్ చూసుకుంటాను. ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఏంటో చూసుకోవాలి. ఫీల్డ్స్ అంటే కాలమ్స్. ఓకే. ఓకే. సో, ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ నాకు కస్టమర్ నేమ్ తర్వాత సిటీ ఈ 2 మాత్రం ప్రింట్ చేయి కస్టమర్స్ నుంచి.
కానీ కండిషన్ ఏంటంటే వేర్ సిటీ నాకు మెక్సికో డిఎఫ్ మాత్రమే కావాలి. ఓకే. సో, మెక్సికోలో ఉన్న కస్టమర్ నేమ్స్ మాత్రమే కావాలి. ఆ కస్టమర్ నేమును సిటీ మాత్రం ప్రింట్ చేయని చెప్పి ఇస్తున్నారు. దిస్ యూ షుడ్ బి పుట్టింగ్ ఇట్ సింగిల్ కోట్స్. ఓకే. లెట్స్ ట్రై రన్నింగ్ దిస్. సీ వీళ్ళందరూ మెక్సికో సిటీలో ఉన్న కస్టమర్స్ అనమాట. 5 మెంబర్స్‌కి 5 మెంబర్స్‌ది సిటీ కూడా ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే. కస్టమర్ నేమ్ కూడా ప్రింట్ చేయాలని ఇచ్చాను కాబట్టి ఈ కస్టమర్ అన్న టేబుల్‌లో ఇవి 2 నాకు డిస్‌ప్లే చెయ్యి. కానీ సిటీలో మెక్సికో డీఎఫ్ మాత్రమే ఉండాలి అన్న కండిషన్ అనమాట. ఓకే. సో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు సిటీ ఏమో మెక్సికో డీఎఫ్ ఉండాలి. లేకపోతే ఓకే. సో, లేకపోతే నాకు సిటీ ఏమో లండన్ గూడా ఉండొచ్చు. ఓకే. ఇప్పుడు రన్ చేయండి. ఇప్పుడు చూస్తే ఓహ్! సారీ అబౌట్ దట్. లండన్ ఏమన్నా స్పెల్లింగ్ తప్పు కొట్టానేమో నేను. ఒకసారి స్టార్ చూసుకుందాం. ఓకే. సో, యెస్. ఐల్ షో హౌ టు డూ దట్. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్. ఐల్ రన్ దిస్. సో, లండన్ లేదా మనకి? లండన్ ఈస్ దేర్ నో. ఓకే. సో, కాలమ్ 2 ఇచ్చారా? ఓకే. సో, సేమ్ కాలమ్ 2 ఇచ్చారు. సో, ఐ థింక్ సో, I'll just put the same thing, customer name. Okay. Customer name from customers. Where city మనం చేంజ్ చేయొద్దు. ఓకే. సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెక్సికో స్పేస్ క్యాపిటల్ డి డాట్ ఎఫ్ డాట్ కోలన్. ఓకే. అండ్ అంటే ఇంకొక కండిషన్ కూడా ఇవ్వాలి. ఓకే. సో, అండ్ సిటీ ఇంకేమి రిపీట్ అవుతుంది. ఓకే. కంట్రీ. ఓకే. కంట్రీ ఏమో మెక్సికో డీఎఫ్ ఉండాలి. కంట్రీ ఏమో మెక్సికో ఉండాలి. ఓకే. సో, లెట్స్ ట్రై దిస్. ఎన్‌టిఆర్‌వై. ఓకే. సో, స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్‌గా ఉండాలి. బీ కేర్‌ఫుల్ విత్ సచ్ థింగ్స్. ఓకే. సో, మెక్సికో. ఓకే. సో, ఇప్పుడు ఈ 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. మెక్సికో డీఎఫ్, కంట్రీ ఏమో మెక్సికో. ఇవి 2 ఉన్నాయి మాత్రం ప్రింట్ అవ్వాలి. పోనీ పోస్టల్ కోడ్ కూడా ఇచ్చుకుందాం. ఓకే. నాకు ఇప్పుడు సెకండ్ రికార్డ్ మాత్రం ప్రింట్ అవ్వాలంటే, నాకు ఈ స్పెసిఫిక్ పర్సన్ నేమ్ తెలీదు. ఓకే. కానీ నాకు వాడి పోస్టల్ కోడ్ మాత్రం తెలుసు. పోస్టల్ కోడ్ ఏంటంటే కానీ తను మెక్సికో డీఎఫ్ నుంచి వచ్చాడు. కానీ పోస్టల్ కోడ్ ఏమో ఇది. అది మాత్రం నాకు తెలుసు అని చెప్పి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి. సో, ఇప్పుడు రన్ ఎక్స్‌క్యూఎల్ చేస్తే నో రిజల్ట్. పోస్టల్ కోడ్ కరెక్టా? స్మాల్ సి ఇచ్చామా? ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెండ్. ఐ జస్ట్ కాపీ దిస్. ఓకే. స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్. ఓకే. సో, జస్ట్ put this. పోస్టల్ కోడ్ కరెక్టే కదా 05021 మెక్సికో డిఎఫ్. Let's print what I got. So, paste it here. Okay, select. Okay, customer name and customer where city is equal to postal capital C and is equal to 05021. We should be giving it in codes actually, otherwise it will throw an error. We'll just copy paste. అక్కడ ఎర్రర్స్ రావచ్చు. And we'll also copy paste this within the codes. Now let's try it again. Number of records. Okay. So, postal code ఈ సిటీ మ్యాచ్ అయ్యే కస్టమర్ నేమ్ ఒకటే ఒకటి ఉంది. సో, అది మాత్రం మనకు డిస్‌ప్లే అవుతుంది. ఇది అండ్ అనమాట. సో, ఆర్ అంటే ఏదో ఒక్క కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా సరిపోతుంది. సిటీ మెక్సికో డీఎఫ్ అవ్వచ్చు. లేకపోతే పోస్టల్ కోడ్ 05021 అవ్వచ్చు. సో, అలాంటి రికార్డ్స్ కూడా మనకి క్రియేట్ అవుతాయి. అండ్ ఆర్ నేర్చుకోండి. Okay. So, rest of the things you people explore. There are like so many list of commands. దీనికి నేను ఒక ఈ పీడిఎఫ్ సెండ్ చేస్తాను. లేకపోతే there is a website. So, that is also I'll send it to you. From which you can take
the things. Okay, so some average max minimum యూస్ చేసేటప్పుడు వెరీ కేర్ఫుల్. ఓన్లీ న్యూమరిక్ ఫీల్డ్కి మాత్రమే, నంబర్స్ ఉన్న కాలమ్స్కి మాత్రమే యూజ్ చేయటం అవుతుంది. ఓకే, సో ఇవి గ్రూప్స్ చేయడానికి. జాయిన్ నేర్చుకోండి. ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే మ్యాచ్ అవేవి అన్నీ జాయిన్ అయిపోతాయి, కలిసి వచ్చేస్తాయి. లెఫ్ట్ అంటే లెఫ్ట్ టేబుల్లో ఉన్న వాల్యూస్ మాత్రం డిస్ప్లే అవుతాయి, కానీ రైట్ టేబుల్లో ఉన్నాయి, లెఫ్ట్ టేబుల్లో మాత్రం సెలెక్ట్ అవుతాయి, కానీ రైట్ టేబుల్ నుంచి మ్యాచ్ అవేవన్నీ సెలెక్ట్ అవుతాయి. ఓకే, ఫుల్ ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే మొత్తం సెలెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇది కాకపోతే అది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ ఫీల్డ్లో జ్వలిత ఉంది, సెకండ్ ఫీల్డ్లో ఎన్ అని ఉందనుకోండి. సో జ్వలిత అన్న ఫీల్డ్ కూడా సెలెక్ట్ అవ్వాలి, ఎన్ అన్న ఫీల్డ్ కూడా సెలెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఇది కాకపోతే అది, ఏదో ఒకటి ఆర్ ఇచ్చుకుంటే, సో ఆర్ జాయిన్ అంటాం మనం దాన్ని. సో రెండిట్లో ఏదో ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా ఆ రికార్డ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యువర్ అవుటర్ జాయిన్. సో లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్, ఇన్నర్ జాయిన్, అవుటర్ జాయిన్ నేర్చుకోండి. ఓకే, ఎస్. సో ఎస్, దిస్ ఇస్ లైక్ ఫంక్షన్. లైక్ అంటే ఇండెక్సింగ్ ఇలా ఉంటుందన్నమాట. సో నాకు ఒకలే ఫుల్ నేమ్ తెలియదు అనుకోండి, ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద నేమ్ మాత్రం తెలుసు. ఓకే, జ్వలితాలో డబ్ల్యూఏఎల్ మాత్రం వస్తుందని తెలుసు అనుకోండి. సో డబ్ల్యూఏఎల్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందో ఆ రికార్డుని ప్రింట్ అయిపోతాయి. సో ముందు ఏదన్నా ఉండొచ్చు, వెనకాల ఏదన్నా ఉండొచ్చు. సో అదే అనమాట పర్సంటేజ్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ క్లియర్ విత్ ద SQL also. SQL's commands I'll be sending it to you. You can just have a look. Okay, so I'll just get a confirmation whether I can wind up, then we'll wind up. Okay. Can I wind up? Anybody from Launchpad is here. The class is between 9:30 and 10:30. It's 10:40. Can I wind up? If I can wind up, say yes so that I can close the show. Okay, I'm winding up. Thank you, students. So whatever I taught you, like HTML, CSS, SQL, and Python, whatever I taught you, it will be wasted if you don't practice. So keep in touch with the topics. Okay, well, happy Sunday. Bye bye. See you guys.